Hi students, we are going to discuss about chapter 4 Theoretical Concepts of Operating System part 1. In this video, we are going to learn about software, operating system, uses of operating system and types of operating system. Software. What do you mean by software? We have already discussed this topic in chapter 1 also. A software is nothing but it is a set of instructions that perform a specific task. So we know that computer is an electronic device. Okay, we cannot communicate directly with the computer. So but we want computer to do some particular work. Okay, so to make a computer to perform a particular task, we have to give an instruction to the computer. So giving a set of instruction is called as a program. Set of programs are called as a software. So computer electronic device என்றதுனால as a human being நம்ம நார்மலா நம்மளோட language யூஸ் பண்ணிட்டு we are just communicating it. But electronic device கிட்ட நம்ம just like that human being கிட்ட communicate பண்ற மாதிரி we cannot do it. So அந்த computer work பண்றதுக்கு நம்ம set of commands எழுதுவோம். அந்த commands தான் instruction. If you group all the instruction together, that is called as a software. It interacts basically with the hardware to generate the desired output. So what do you mean by hardware? All the physical parts of the computer is called as the hardware. So ஒவ்வொரு hardwareயும் ஒரு particular work பண்ண வைக்கணும்னா we need a command. So that instruction is called as a software. So நம்ம மெமரியில டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஸ்டோர் பண்ண டேட்டாஸை ரிட்ரீவ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஆர் we can make a printer to take a printout or to storing data. All these work we need some instruction. So in a computer everything is done with the help of instructions only. எல்லாமே instructions தான். கம்ப்யூட்டராக இருந்தாலும் மொபைலாக இருந்தாலும் அது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும். அந்த ப்ரோக்ராம் தான் commands, that is set of instructions. Only that program make a computer to perform a particular task. So எந்த program computer work பண்ண வைக்குதோ அந்த programs நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் softwareன்னு சொல்றோம். We have a types of softwares. So the software is classified into two types, that is application software and system software. We are going to discuss about these two types. The first one, application software. What do you mean by application software? Application software is a set of programs to perform a specific task. So the software which allows the user to satisfy their requirement is called as an application software. So எந்த software யூஸ் பண்ணி user அவங்களோட தேவையை complete பண்றாங்களோ that type of softwares are called as the application softwares. So நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லா softwaresம் users யூஸ் பண்ற எல்லா softwaresம் என்னன்னா application software. சிம்பிளா சொல்ல போனோம்னா நீங்க மொபைல்ல எல்லாமே டவுன்லோட் பண்றீங்களே ஆப்ஸ்ன்னு சொல்றீங்க. ஸோ ஆப் இஸ் நத்திங் பட் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் ஒன்லி. ஸோ அந்த ஆப்பெல்லாம் யார் யூஸ் பண்றா? யூசர்ஸ், நாம தான் யூஸ் பண்றோம். ஸோ எதுக்காக அந்த ஆப்பெல்லாம் யூஸ் பண்றோம்? ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் நீட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் MS Word என்றது application software. Using MS Word you can create a document. Using a PowerPoint you can create a presentation. Using a MS Paint you can draw an object. Even using a VLC player, media player, you can watch videos, listen music like that. And using Adobe Photoshop you can create a document as a PDF. Google Chrome இதெல்லாமே வந்து software தான். Using Google Chrome, Mozilla Firefox you can browse your websites. So இந்த எல்லா applications-உம் பார்த்தீங்கன்னா யூசரோட requirements satisfy பண்ணும். So already create பண்ணிருக்காங்க. With the help of that application you can satisfy your requirements. This type of software is called as the application software. The next type is system software. System software is a type of computer program that is designed to run the computer's hardware and application program. So system software which controls the overall activity of the computer.
without a system software you cannot run the application programs. So application programs run பண்ணனும்னா we need a system software. So system software act as a platform to run the applications programs. So simple example, when you open your computer, when you switch on your computer, the first loading program is your operating system. So எந்த கம்ப்யூட்டர்லயுமே ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் லோட் ஆகாம உங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது. That operating system is an example for system software. So அந்த system software தான் entire கம்ப்யூட்டர்ல இருக்க ஒவ்வொரு பார்ட்ஸையும் full and full control பண்ணி அதை ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது எல்லாமே வந்து system software தான். It is designed to run the computer's hardware. So each and every hardware are instructed to perform the particular task by the system software, and it provides a platform to run the application software. So once OS load on a piragudha, you can open the any application. So normally we have in all the computers we have a Windows as a operating system. So Windows open on a piragudha நீங்க என்ன பண்ண முடியும், எந்த applications வேணாலும் நான் ஓபன் பண்ணுவேன். calculator இருக்கலாம், இல்ல MS Word இருக்கலாம், MS PowerPoint இருக்கலாம், whatever it is. So first the system software has to be loaded. So it creates a way to run the application program. ஈவன் உங்களோட மொபைல்ல கூட என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கு, ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கு. ஸோ ஆண்ட்ராய்டு உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆனாலே என்ன ஆகும், your mobile cannot be worked. Okay, so நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம், இல்லை நம்ம சர்வீஸ் கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். ஸோ மொபைல் ஆல்சோ ஹேவ் அ operating system which controls the entire activity of the mobile. So on the operating system it is also the software na another set of instruction, set of programs. So operating system programs are, but in the programs எதுக்காக யூஸ் ஆகும்னா the entire computer-ஐயும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக, ஒவ்வொரு பார்ட்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக. ஸோ நம்ம கம்ப்யூட்டர் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது just like a box-ஆ தெரியும். அதில் we could able to see only the monitor, keyboard, CPU. But internally lot of operations will be done. So அந்த எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்றது எல்லாமே வந்து சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான். ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் ஆகுது ஒரு சின்ன பார்ட்டாக இருந்தால் கூட அந்த பார்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா பேஸ்ட் ஆன் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் கம்ப்யூட்டரை ஒர்க் பண்ண வைக்குதோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ் அ சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர். So in this lesson we are going to learn about the operating system. So operating system is a good example for the system software. Many system softwares are there. The first one is operating system and utility software, translators. Utility software is nothing but நம்ம யூஸ் பண்ற வைரஸ், நம்ம டிஸ்க் கிளீன் பண்றது, fragmentation பண்றது, then anti softwares யூஸ் பண்ற, antivirus software யூஸ் பண்றது, இது எல்லாமே வந்து utility softwares. Even the translating programs, so the compiler, இது எல்லாமே வந்து சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான். ஸோ எந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் பேசிக்காக சிஸ்டம் ரன் பண்ண வைக்குதோ அது எல்லாமே வந்து சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ஸ். ஒன் ஆஃப் த குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். An operating system is a system software which serves as an interface between a user and computer. So user க்கும் computer க்கும் ஒரு bridge create பண்றதே operating system தான். Because computer is an electronic device. User, human being. How human being can contact or communicate with the computer through the instructions only. Okay, so this OS acting as a bridge between the user and computer and creates an interface between the user and computer. So it just satisfy the user requirements. User க்கு என்ன தேவையோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதை கம்ப்யூட்டரை பெர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறது தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். வாட் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்? இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் த சாஃப்ட்வேர். What type of software? System software. System based work பண்றதுனால it is called as a system software. So the operating system controls the overall activity of the computer. It just controls all the input devices, input, output and other peripheral devices. Peripheral devices such as disk drives, printers, electronic gadgets. So நம்ம எதெல்லாம் கம்ப்யூட்டரோட கனெக்ட் பண்றோமோ அது அத்தனை டிவைஸையும் கண்ட்ரோல் பண்றது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ இட் டேக்ஸ் ஓவரால் இன்சார்ஜ் டு கண்ட்ரோல் த கம்ப்யூட்டர் அண்ட் மேக் த கம்ப்யூட்டர் டு work also.
The functions of operating system includes file management, memory management, process management, and device management, and many more. So it not only control it, it also managing all the data. And at a time in a computer, many programs can be run at a time. Many user can access the computer. So இது எல்லாமே யார் மேனேஜ் பண்ணுவான்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ன்றது என்னது? இட் இஸ் அ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர். ஸோ அந்த சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் தான் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆல் தீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் also. Without an operating system, you cannot imagine a computer. Okay, so computer எதுவுமே இல்லை, operating system உன்னோட கம்ப்யூட்டரில் இல்லைன்னா nothing you can do it in a computer. Even in a mobile phone, உன்னோட Android and software உன்னோட mobile phoneல இல்லைன்னா you cannot do anything in the mobile. So operating system give a soul to that gadget, that electronic gadget. So that is very very important. So operating system is nothing but it is a software only, set of instruction, but which instructs a computer to do the work. So without an operating system, a computer cannot effectively manage all the resources. Resources is nothing but all the input devices, output devices, and other peripheral devices. When a computer is switched on, the operating system is loaded into the memory automatically. So we have already studied this booting process and all. Okay, in the memory section la kuda nama padichirpom. So operating system வந்து important program. So இந்த program நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல permanent-ஆ store ஆகணும். So permanent-ஆ store ஆகணும்னா we use a secondary storage device. So நம்மளோட operating system எதுல store பண்ணிருப்போம்? நம்மளோட hard disk-ல store பண்ணிருப்போம். Okay, but the processor, நம்மளோட computer processor எந்த data's மட்டும் work பண்ணும்? It executes a data which is exist in the main memory. So main memory ல என்ன datas இருக்கோ அந்த datas மட்டும் தான் நம்மளோட processor work பண்ணும். But நம்மளோட OS எதுல இருக்கும்? hard disk-ல இருக்கும். So நம்மளோட computer switch on பண்ண உடனே the OS will be loaded from the hard disk into the main memory. இந்த loading process தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்? booting process ன்னு சொல்லுவோம். ஏன் அது RAM-ல load ஆகுதுன்னா RAM-ல load ஆகுற datas, informations, programs என்னெல்லாம் RAM-ல இருக்கோ அதை மட்டும் தான் நம்மளுடைய ப்ராசஸர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஸோ அதுக்காக தான் we are just loading from the hard disk to the RAM. Okay, ஸோ ஏன் hard diskல ஸ்டோர் பண்ணுறோம்? பிகாஸ் hard disk is the permanent storage. நம்ம secondary storage deviceல we have studied that. ஸோ பெர்மனெண்ட்டாக நம்மளோட OS எதில் இருக்கோ hard diskல இருக்கோ, நம்ம கம்ப்யூட்டரை switch on பண்ணும்போது it is loaded into the RAM. Then it starts to execute. ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஒர்க் எல்லாம் ஆகும். ஸோ இந்த ஒர்க் பண்ணுறதுக்குண்டான ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா? பூட்டிங் ப்ராசஸ், பயாஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ், இது எல்லாமே இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் கூட சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான். ஸோ ஏன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் நம்ம சிஸ்டமை இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ ஆல் தீஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் அ சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர். So many popular operating systems are available. Almost we are all using only Windows, but we have a Unix, Linux also. Mobile devices mostly will use a Android and iOS as a mobile OS. So iOS நம்ம எதில் யூஸ் பண்ணோம்? mostly Apple system, Apple mobile வந்து will use a iOS. Then Symbian operating system also available. It is worked in the Nokia mobile phones also. The uses of operating system. Why do we use an operating system? Operating system has become very essential. It enables the user to design the application without the knowledge of the structure of the computer. So internal computer எப்படி இருக்குன்றதை அவங்க வரி பண்ணவே வேண்டாம். So normally we cannot have any rights to access the hardware. So user வந்து டைரக்டா ஹார்ட்வேரை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்படி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா we will mishandle everything. Okay, எல்லாமே வந்து கொலாப்ஸ் ஆயிடும். So avoid this, the OS takes in charge to access the hardware based on the user requirements. So user என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களோட requirements என்னவோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி OS access the hardware and it makes that hardware to perform the
task also, and it makes the application programs to run also. Even if the user wants to take some printout, okay, so the user needs a printer to take a printout, so OS will take in charge to make a printer to print the content in a paper. Similarly, if a user wants to open a MS Paint or a video player, that is Windows Media Player, they want to listen some music or watch videos, so it makes that application program to open it and do it also. So it takes entire in charge to control all the parts of the computer and satisfy the user requirements also. So நம்ம நிறைய apps நம்ம develop பண்ணிட்டே இருக்கோம். So நம்ம create பண்ற ஒவ்வொரு appsம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம creation we concentrate only in the programs only, and the app மட்டும் தான் concentrate பண்ணுவோம். We never concentrate about the internal structure of the computer, because all these structures are managing by the operating systems. So every users at a time work பண்ணா கூட this operating system will manage it. So the same user or many user can access the many parts of the computer. Some people will access the input devices, some will access the memory. So இது எல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு நம்மளோட CPU ஐடல் ஆக்காம எப்பவுமே பிஸியா ஆக்கிட்டே இருக்கிறது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான். So it performs lots of tasks and even it translates everything. So user கொடுக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு வர ரிசல்ட்டை அகெயின் யூசர் ரீடபிள் ஃபார்மாகவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். இந்த ஒர்க்கும் பண்ணுறது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். So the main use of operating system is to ensure that a computer can be used to extract what the user wants to do. So it provides easy interaction between the user and computer. So நம்ம எதை பத்தியுமே வரி பண்ணவே வேண்டாம். கம்ப்யூட்டர் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு, கம்ப்யூட்டர் எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகும், இதை பத்திலாம் யூசர் வரி பண்ணவே வேண்டாம். நமக்கு என்ன தேவையோ நம்ம அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் it provides a way to access the application program. So Windows is the what? It is a GUI, graphical user interface. So the person who doesn't know have any knowledge about the computer also can access the Windows by seeing that GUI. எல்லாமே கிராஃபிக்கலா இருக்கிறதுனால ஸ்டார்ட் ன்னு பார்த்தா you will come to know that the clicking that start something will happen அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா வந்து யூசருக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுது அண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் அ ஈஸி இன்டராக்ஷன் ஆல்சோ. ஸோ கம்ப்யூட்டரோட இன்டராக்ட் பண்ணுறதுக்கும் இட் ஜஸ்ட் ப்ரொவைட் த ஈஸி வே. And starting a computer operations automatically when the power is turned on, that is called as a booting, and it also controls the input and output devices and manage the utilization of main memory. So main memory just like that in எல்லா டேட்டாஸும் ஸ்டோர் பண்ணிட முடியாது, எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் ஸ்டோர் பண்ணிட முடியாது. ஸோ எந்த டைப் ஆஃப் டேட்டா ஸ்டோர் ஆகணும், அது யார் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா, அதுக்கப்புறம் அது அந்த கண்ட்ரோல் யாருக்கு கொடுக்கணும், எந்த டிவைஸ் அதை ஆக்சஸ் பண்ணணும், இந்த மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதும் operating system. And it also provides a security to the user data. So user store பண்ற எல்லா டேட்டாஸும் நல்ல data security கொடுக்கிறதும் OS தான். It provides lot of work, okay, provides a lot of facility to the user also, and it controls the entire activity of the computer. Types of operating system. There are two types of operating system: single user operating system and multi-user operating system. The single user operating system allows only a single user to perform a task at a time. It is called as a single user and single task operating system also. So at a time ஒரே ஒரு யூசர் மட்டும் தான் ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க்கை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். That type of operating system is called as a single user operating system. Example MS-DOS. So MS-DOSல at a time ஒரு யூசர் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், எல்லா டாஸ்க் வேணாலும் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். That type of operating system is a single user. The next one is the multi-user operating system. So multi-user operating system which allows the many user to access the data by the data at the same time. So it is used in computers and laptops that allows the same data and applications to be accessed by multiple user at the same time. So ஒரே டைம்ல எத்தனை யூசர் வேணாலும் அந்த சேம் ப்ரோக்ராம் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், ஸோ சேம் டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணலாம். That type of operating system is called as the
multi-user operating system. Example are Windows, Linux, Unix. These are all the multi-user operating system. So which is also supports the networking also. இப்போ networkingல நம்ம same timeல என்ன பண்ணுவோம், எல்லாருமே Google access பண்ணுவோம். Google website நான் access பண்ண timeல other person also can access it. So same timeல it allows the any user to access the same application. So these operating systems also supports the networking concept also. So single user operating system means it allows only one user to access the task at a time, but in the multi-user it allows any number of users to access the data or programs at the same time. Students, I hope you could have understand the concept of operating system and its users. In the next video, we'll discuss about the key features of operating system. Thank you.